Всем привет, с вами Ребут, и мы продолжаем играть в The Outer Worlds. В прошлой серии мы в напарники взяли вот эту Парвати, и теперь нам надо забирать со всех налоги. Я забыл, на какую кнопку тут... вот, задание. Теперь нам надо со всех налоги забирать. Зачем? Потому что нам за это заплатят. Давай деньги. Please don't touch anything. Your hands are probably crawling with germs. Physical hygiene recapitulates moral hygiene. Cleanliness is next to lawfulness. Так, спокойно и чистый. У вас всегда к стрижке прилагается бесплатная лекция. Забудьте меня. Ой, я с удовольствием покажу вам свои руки. So everyone says, until someone forgets to cough into their elbow, and then we're all dying of plague. I'm Conrad. You will report to me if your hair fails to meet Spacer's Choice aesthetic standards. You will also report to me in the event of your death, whereupon I will clean and prepare your remains for interment. Какой процедуре? Burial, in the unfortunate event of a fatality. It's what a barber does. We make you presentable. Для похоронов. Gravesite Да, fees. давай налоги. Silas and I had talked about this at length. I thought I'd made it clear my pecuniary situation precludes the necessary restitution. Деньги давай. Деньги сюда давай. As pie crust, friend. Bidless, indigent, destitute. I simply cannot afford it. I am a blemish on the prosperity of our fair settlement. When I expire, I expect Silas to toss my body into a ditch. Деньги дай. What? My own blood? Да, деньги давай. Silas, I can't afford to pay. And that I fully expect to have my medical rights revoked for this dereliction. With my apologies. Some time ago, I fell ill with the plague. By the grace of the law, and through my own hard work, I'd proven worthy of treatment. Frankly, I don't imagine I'll earn that right a second time. The barber work hasn't been profitable, you see. I've had to keep this old place running with my own savings. Not a bad idea, but I'd need some kind of collateral. My pair of lucky clippers. No, that won't do. Your idea intrigues me, but I'm afraid I don't have anything to give Silas. I'm open to suggestions. Ухо. Ухо дай в залог. Much obliged. Или нос. Что-то из этого в залог. Дай. А куда? Что в смысле? Парвати. А чё? What can I do for you? Ну. Oh? Am I in the company of a fellow doctor? Чё, не понял? Подождите. You may think that, but the tidiness of my fellow worker is my responsibility. Alive or otherwise. Whether you're showing up to work or going to that great cannery in the sky, it's my job to make you look like a million bits. А на два? Нет, у меня вопросы больше к игре, что у меня тут квест до сих пор. Так, я ничего не понял. Ничего. Вообще. Так что я бегу вот сюда. Нет, не сюда. А может и сюда. Я не понимаю.
А, нет, все понимаю. Деньги дай. You the new worker? Нет, Whatever. я за Make it деньги. quick, tenderfoot. I'm busy. Я за налогами. Shit. Silas still on about that. Here, take the fees. I'd appreciate it if you didn't tell Reed I was late on my payment. Because they're not my fees and not my gravesite. Guy I worked with shot himself. I paid the bill. А, I Всё. could do without the sarcasm. Wasn't acting out of the goodness of my heart. А Law зачем? requires delinquent gravesite fees to be paid by the deceased party's closest living relative, which meant me. Ну тут да. Shame, though. Eugene was a good worker. Мне не интересно, что он застрелился там. Лично мне не интересно. Если вам интересно, никогда вы не узнаете, почему он застрелился. Хотя, мне вот туда. Людвиг Сайлас. Пошлите. А мы куда идем? External Anatomy. Можете подойти к врагу, чтобы перейти к ближнему бою. Помочь может более тяжелая броня. Привет. Нам надо бежать. О. Зачем? Потому что. Ты куда? А, стоп. Это тот, кому нам надо налоги отдавать. Hey. Lovely to see you about, Здорово, Mr. Крот. Body. Things going all right, Silas? Been keeping him careful and true, miss. Best to ask her yourself. My dad's buried here. Silas watches over him when I can't leave the house. Oh. Well, thanks. Something I can do for you? You run into any trouble? Conrad's barbershop is a yawning pit that swallows his every bit. I keep telling him he should cut a few corners. Skimp out on the disinfectant. You gotta put the squeeze on Conrad. Find some dirt on him. Maybe check his back room. Хорошо. Нафиг мне как показывают эти кишки, я не понимаю, в чем прикол. Конрад, я на тебя иду давить. Так. Hey, I saw that. Ой. What do you think you're doing? Ничего. Do what you want, I guess. Ну, Let's talk with... You're free. What can I do for you? деньги давай. You know about Eugene? How? Я умею читать мысли. You were probably poking around my things. I really shouldn't leave my А, letters там надо sitting out in было the open. прочитать. Eugene's Ну ладно. golden teeth were a family heirloom, representing 3 generations of poor dental hygiene. He took them to his grave. That's unthinkable. Eugene's body and all rare earth minerals contained therein are solely the property of Spacer's choice. I can't ask Silas to dig up a man's body and pry a few teeth loose from his jaw just to pay my bills. Can I? Можешь. Are you asking rhetorically? Because if you're being serious...
Ugh, gross. Desperate measures, Miss Holcomb. Desperate measures. А чё ты улыбишься? I'm going to have to ask Silas to dig up those teeth. It's the only way I'm paying my gravesite fees. Here you are. Gravesite papers affixed with my signature and an IOU. До свидания. Мне не интересно, почему Юджин покончил с собой. Это не мои дела. Я тут просто чтоб налоги собирать. В чем прикол? А чё в смысле? Ладно. Бежали. Прыгать умеешь, нет? Побежали туда. Людвигу Миллеру. Кто это такой? Кто это? Брат Сайлоса? Потому что Сайлоса тоже Миллер фамилия. When I was little, we'd get freighters Здорово. every Sunday noon. Thank the law. I've been requisitioning backup for months. Guess the boss finally came to his senses. Я за налогами. You ever swung a truncheon? Let me see your rifling stance. I want to make sure you're up to snuff. Я за налогами. Ой, не то, не то, не то. Блин. Mechanical soldier. Я на троечку Cold, хотел heartless нажать. automatons made of iron and lies. That's right. That's what I've been saying. We gotta square our shoulders and stand ever vigilant. Auto-mechanicals. Creatures forged in the Автоматоны. fires of malevolence. I seen them over by the old power plant. Clattering about, firing at the birds, orchestrating their uprising. When the swarms of mechanicals come clanging on over that hill, where will you be? Cowering beneath your cot? Or standing, shoulder to shoulder with the resistance? Так, я от I told Сайлоса. Silas I'd pay my dues if he agreed to join the resistance. Guess this means he's finally heard the calling. Да не, если шоу не сейчас, это workbench, это workbench. Там. Мы бежим обратно к Сайлосу. Чем? Потому что у нас квест. Квест это значит деньги, а деньги это значит хорошо. Там. Поэтому бежим к Сайлосу. Вон и Сайлос. Ал присел наоборот, то есть. Some kind of hibernation suit? Yeah? Что? Как? Я. Hang on, I'm doing some math in my head. 20, 30, carry the one. All my life? Work's been real good to me. Fresh air, exercise. Only problem's the paperwork. Can't get anybody to pay their gravesite fees. Много ваших ходит в мародеры. Давайте. Former people, yeah. Marauders been raiding my graves, you see. Hence the armed guards. Well, if you're gonna go headhunting, talk to Constable Reyes back in town. Pays Пальцы. for marauders by the А finger. пальцы им зачем? Oh no. They are after the most precious loot of all. Spacer's Choice Company property. If those marauders swipe any more bodies out of my cemetery, company's gonna dock my pay. You could look at it that way, I suppose. You could look at us and say, those Edgewater saps lost near every soul to plague. But you'd be wrong. We're survivors. Loyal company folk, brave in the wilds. У всех слабаков, ты не слабак.
Every now and again, a virulent plague sweeps through our town. That's life on the frontier, I suppose. A body grows accustomed. В смысле, а Grave digging's a я по fine поводу profession. Юджина вообще пришел. Always work И to be по had, поводу and этого nary a word of complaint out of your clients. другого. Yeah? What about him? М, Yeah. Funny thing, Eugene's body ain't where it's supposed to be. The night we was supposed to commend his body to the earth, I had his grave all dug up and ready, right? And so I thought, I'll just rest my eyes a bit. When I Ну, woke up, his body was ответственный gone, могильщик. spirited away, vanished. The footprints nearby suggested that Eugene was stolen by marauders. Or he rose from the dead. Let me know if you find anything. Так, понял. Ты что-то понял? Я ничего не понял. И опять к тебе квест. Something I can do for you? Ты задолбал приседать и вставать. Подожди. Понял. Yeah? Слышали The что-нибудь про colony надежду? ship? Are you talking about that old rumor? Some great big starship packed full of colonists what got lost in the aether never to be found again? Ain't heard that one since I was but a stripling. Can't say it was terribly convincing far as rumors go. There a reason you asking? Не надо. Так. Я типа... Понял. Мне надо рассказывать ему, что мы существуем, или не надо? Мне кажется, не надо. Да давай не надо. Something I can do for you? А? Чего у меня у тебя квест? Я ж все выполнил. Или не все? Понял. Ну, я и к нему вернулся, вот. Something I can do for you? Деньги дай. Ух, ладно, хорошо, пошли на основной квест. Да. Вот туда. I used to skip rocks in the river till Constable Reyes ticketed me for unlicensed terraforming. М. I think she was jealous. She don't know how to skip rocks her own self. Легальное терраформирование. Это то есть, если ты походил, то ты как бы землю продавил и все. И ты тоже терраформинг устроил. Так что ходить тут, в принципе, должно быть запрещено. Понимаете? А я тоже нет. Это что было? Base choice. Basers. Выбор космон... Кто? Мародеры. Да, я нож хотел достать. Не бей. Я ж косой, глухой вообще. Я щит или чё? That's the last of 'em. А, это я косой, извиняюсь. А какую кнопку у меня мачете? На двоечку? Мачете, правда, это палка какая-то непонятная. Ладно. Если тут еще мародеров не будет, скорее всего будут, так что да. Мы бежим в ботаническую лабораторию. Там цветочки, растения, там прикольно. Can we Наверное. talk? Ну, что? Можем. Sorry. You just want to get out of here. And you likely don't want to tag along like me. It's just, Mr. Thompson has his own view
on matters, on account of it's his job and what all, but that's not the only side of the tale. To Понял? Mr. Thompson, a person's a gear. It does its job quiet-like. If it squeaks or stutters, it gets replaced. The deserters are decent folk. I knew some of them before they left. Понял. I don't know anybody well. I mostly listen to them talk, kept my head down. There was a boy named Thomas who used to follow me around, asking questions about the stuff I fixed. He was real sweet to me. Not any sort of dissident. Могу винить их за то, что они ушли. У города хватает проблем. Я не понимаю. Что это значит? Life's hard here. Especially for them that don't fit in so well. We're one big Spacer's Choice family, but every family's got the one the rest whisper about. Mr. Thompson's aiming to take away their power. They'll have no lights to see, nor heat to cook. They'll be at the mercy of marauders, or worse. I think you should talk to the town's vicar about it. Max, his name is. Угу. Thanks, mister. I just think when you Пожалуйста. make a decision that'll hurt somebody, it's best to think on the right and wrong of it. That's what my dad used to say anyways. Фу, далеко. Move along, stranger. We don't want any trouble. Как ты думаешь, нам отсюда лучше уйти или прийти? М? Мы просто пойдем, ты нас не видишь. Yeah. Go ahead and ignore the lady with the gun. Угу. Lady with the gun. А то что у меня 4 ган. Чё? О, не было. If you're hungry, there's meat turning on the spit outside. If you're bearing illness, find a place to lay your head down and I'll fetch you a poultice. Whatever your troubles with Edgewater, leave them at the gates and be welcomed here. Any questions, dear? I have been called that, among other things. Green Thumb, grandmother, the strange old lady who keeps flowers. But yes, Adelaide would do just fine. Фух. Excuse me, Аделаида. Miss McDevitt? Шо у тебя с глазами? Sorry, it's just Что с you got глазами? such pretty trees in here. Why, А thank тебя что с you. глазами? Чё они зелёные? You're Robert's girl, aren't you? I remember when you were but a sprout. Thomas speaks of you often. Are you staying long? You should try some of my tobaccorn tea. I brew it in an old spittoon, but it's been cleaned. A home for anyone who's ever turned their backs on Edgewater. A home for those of us with nowhere left to go and nothing to lose. So, like the spores of the puffball, cast on the wind and alighting on fresh soil, we put down new roots. It is an unpleasant story, dear. But the short of it is that sometimes one wakes up and realizes the place that was once her home for much of her life has changed. The home in which we spent our lives has left us behind, and so we must move on. And that is as much as I will say on the subject. Reed Thompson, you here on behalf of that cold-eyed reptile? Let's hear it. What's Reed's idea of peace, then?
Давайте вот это. I can't say I blame you. Reed is positively soporific. Like everything else that comes out of Edgewater, that peace offering is canned. I and my own are living just fine out here by ourselves. He would do such a thing. The question is, why would you agree to his plans? Cannery's got a regulator. You want ship parts, you ought to rip him out of the cannery's guts and leave us be. Давайте, а чё? If you're going down to the plant, you should divert power away from Edgewater and toward Не, our этого я end of the делать не grid. буду, там целый город, вы чё, ё-моё, не-не-не, этого я You'd be точно делать не liberating буду. an entire town from a lifetime of service to that odious cannery. Seems the sort of thing a hero would do. Да. Я подумаю. I trust you will listen to your conscience. Ты чё думаешь? Рвати. Фу, блин, ты рептилоид конченый. Что ты думаешь? Where are we headed? А ну. That's on account of how I never met her. Извини. It's hard to miss what you never knew. I don't ponder it over much. She was in another division of the Spacer's Choice В family. смысле, в другом отделе She worked in the семьи. Vale a few months, sorting the cannery computers. Her contract said any kids she had, expected or not, belonged to her office from the time of conception. So when I was born, I got sent here. Нормально. It's sensible. Dad just fixed machines. She did some kind of crazy math, high-level stuff. Better to raise me on his time than hers. Обидно, обидно. Так я не знаю, что мы успеем сделать, потому что 26 минут. Я хотел увидеть видео на полчаса. Курица. А что вы тут делаете, если не секрет? Вас тоже там колонизировали? Кто? Подождите. Псида. Дикая псида. И да. Или не псида. О, это геотермальная станция. Давайте там. Я не знаю, лучше куда? В город или не в город? Вот это хороший вопрос. Робот. Что мне дают деньги или что это? Poke around in here. Так вот заглянешь как раз. А я чё, паркурить не умею? И чё? И как? А. Вот так. Я так понимаю, что нас попу могут поиметь. Если мы не будем аккуратны. Да, могут. И нету, как в прошлый раз, это неприятно было. Here they come! Нас спалили. Порвать, не сдохни ты там пока. И From the Implement to you living. Нормально. Это СССР в космосе. The control room should Right. be off to the right. Торговый автомат. И чё? В смысле? А, это броня. Тут есть. Вот. Сколько у меня денег? 950.
Шлем сапера. Бонус навыку, смело подбирайтесь. А блок. Решительно. Давайте вот это купим. И что купил, да? И чё? Чё, я теперь красивый, наверное. А чё так много урона, можно сказать? Ой, ты сдохла? Ее можно резнуть? Ее можно резнуть? А. Ну, да. Так, перераспределить мощность. Так, что-то надо делать тут. Понятно, что. 3 замыкателя, размыкателя, 3 чего-то там. Запечатано. Я все подбираю, мало ли. Открыть дверь. Ввести пароль. Откуда у меня пароль? А, никто не знает. Я не хочу. Ой. Ломай его. Кто-то умер. А куда мне? Осталось 2. Добей его. Так, у меня такого нет. И? Чё так много урона, я не понимаю. Тихо, я сейчас сдохну. Не бей. Порвать это бессмертные, а я нет. Чё по ним так много урона наносит? Ну, мало. У вас есть патроны? Я не фантом. Ой. Тихо, дай выключатель переключить. Не стреляй. Не надо, тебе только хуже будет. Не надо стрелять. Не надо стрелять. Я сказал, не надо стрелять, пожалуйста. Умоляю, не надо, не надо, не надо. Порвать и пофиг. Порвать, и она встанет и очухается. А я-то сдохну. Пацаны, ну одумайтесь. 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 Workbench. Да я, знаешь, опять хилку юзнул. Я ничего не понимаю. Куда мне бежать? Уйди. А? Наверное. Бежим, 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 бежим. Тикаем, просто тикаем. Угу. Угу. О, боя! Тфу.
Я ж закончить уже хотел 3 раза. Так, все, они меня не палят. Once we do this, there's no going. Hey, mister? Look, I know you want your power regulator and all, but I just gotta ask you. Do you understand what you're about to do? Давай. I don't think you should cut off Edgewater's power. I think it would be cruel. I'm sorry. That just sort of came out all at once. Edgewater's hurting. We've been losing workers year after year, and corporate hardly ever sends replacements. There's barely enough Saltuna to fill our bellies anymore. But the town's got some good people in it. Decent, hard-working folk just living their lives the only way they know how. They don't deserve to be punished. Sorry, I didn't mean to babble on like that. I felt like I had to say something. Really? I mean, wow. Thanks. No one's ever told me those words in that order. Так, примем решение мы в следующей серии. Угу. А в этой серии мы... Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока.